The electronic handbrake, how it works. When the handbrake is activated, the brake pads pulse to stop the car, conversely. When it is deactivated, the brake pads release. Why is the handbrake light on in my BMW i5? Bad switch. One common reason for the parking brake light to stay on is a failing or failed switch. This can be checked easily by jiggling the handle after it is down. If the light turns off or turns on and then back on, the switch is the most likely to. Oo. Diba? Kanina pangit eh. Kasi pangit ng katabi ko. Ay, simi. Guwapo no. Ang gwapo mo, no? Ito yung tawag. Yung ayong Ito, hindi man mekaniko. sayang mo, huwag yung kamay mo nakikita. Alam mo, eh, tira ka na eh. Ayun ka. Ayusin mo. Ito yung tinawag na silikosit. Sino? Si Mitsubishi? Oh, hindi kasi yun ah. Ilang kasya pag hindi kasya. Papapalitan kita. Yung isa lang, ikos mo. Habit talaga. Yan na lang. This is the engine part. Auto-resist yun. Nagalit, kala ko magagalit na si Motsiki. Pero sa mukha, galit na eh. Matas kasi yung Mustang. Banggi yung motor. Mamaya! Sabi na taga-Pinky, mamaya! Sama ng tingin eh, nag-iw si... Kapag magdatingin, kagisugat ng kinay. Off. On. Off. On. Hold. Oh, may automatic hold pa oh. Ito yung saan to? Okay na. Saan? Lagay mo. Lagay mo. Okay na. So, uli mo na yung pinagpalitan natin ng boy. So, merienda tayo para mawala yung angas mo dyan. Mabusin ka na namin to. Sputnik. Wala ka nito. Umuwi ka na lang. Wala ka nito. Bili ka dun. Ito ang automatic wheel.